Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Всем доброго времени суток, с вами Зорчинал, и сегодня мы начинаем прохождение игрушки под названием GreedFall. Это игра в стиле Dark Souls, что-то связано, то ли нет, не средневековье, но короче что-то не наше точно. Вот, давайте, нам предлагают изменить внешность нашего персонажа. Это наш персонаж. Давайте посмотрим, что мы можем с лицом сделать. Давайте ставим первый как-то. Вот я прическу хочу сменить. Можно мне... Так, другое что-нибудь. Во, вот такой возьму. Так, усы, борода. Забавно, забавно. Нет, я хочу другое. Во. Ну-ка, а что? А, это что, это максимум. Вот пусть будет с легкой щетиной, пофиг. Брови. Брови мне нравится, ставим так. Цвет кожи. Давайте сделаем такой. Цвет волос. Вот такой вот темненький мне нравится. Цвет глаз. Так, какой есть? Давайте вот такой вот коричневый сделаем. Так, к следующему этапу. Ага, начальный класс. Воин, инженер, маг. Воин, специалист по ближнему бою. Начальные навыки. Тяжелое одноручное оружие, огнестрельное оружие, рекомендованные характеристики, сила, выносливость. Дованные таланты, ремесло, энергичность. Что у нас по инженеру? Специалист по изменению условий на поле боя. Это типа поддержки, что ли? Начальные навыки. Стихийная ловушка, огнестрельное оружие, наручное оружие, рекомендованные характеристики, меткость, ловкость, рекомендованные таланты, наука, взлом. Ага, так, маг. Специалист по дальним атакующим заклинаниям. Начальные навыки. Кольцо божественной магии, паралич, тяжелое одноручное оружие, рекомендованные характеристики, духовная сила, сила воли, рекомендованные таланты, наука, интуиция. Я хочу за мага сыграть, давайте за мага. Перейти к следующему. Ага, вот так. Как раз вот про что нам говорили, духовная сила, сила уровень, бла-бла-бла. Так, что у нас? Духовная сила, уровень увеличивает урон на наносимые заклинания. Это характеристика необходима, чтобы носить лучшие кольца. Магический урон плюс 10%, выработка ярости плюс 1%. Требования 1 очко. У нас, кстати, 1 очко только есть. Угу. Увеличивает запас магии, длительности действия заклинаний. Эта характеристика необходима, чтобы носить лучшие амулеты и ожерелья. Так, запас магии плюс 100, длительность действия заклинания 1 секунда. Не, давайте лучше урон повысим себе все-таки. Дальше. Ага. Так, ремесло. Нам говорили, там нам лучше интуицию или науку. Позволяет делать простые зелья, позволяет разрушать хрупкие стены с помощью взрывчатки. Облегчает обнаружение мест с ресурсами, увеличит количество собираемых ресурсов и трофеев. Открывает дополнительные варианты в диалогах. Облегчает обнаружение вражеских... Нет, давайте интуицию. Кстати, увеличивает радиус открываемой местности и максимальное количество собираемых ресурсов. Давайте начнем игру. Да, такого персонажа хочу создать. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Итак, все, нам дали по управлению. Компас
находится в верхней части экрана. Это поиск, основные задания, дополнительные задания и все такое. Ну, прикольно, чем? У нас первый уровень. Так. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make you the собеседница. Ну, естественно. Greetings, Your Excellency. Здравствуйте, лорд. Ну, здравствуйте, здравствуйте. О, мы можем бегать. Ты кто такой? I wish you a good day, Your Excellency. Ну-ка, мы можем зайти в эту дверь? Нет. О. О, мы мои. Нифига мана тратится. Ладушки, пошлите дальше. Так, здесь что есть? Да, изыди без. Нет, здесь ничего нет. Пошлите дальше. А? Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Да. Fight with honor! Хорошо. Так, атаковать 3 раза. 2, 3. Левый контрол, что там? А, так, защита теперь. Левый что такое мина. 2. Я долбанул. Докажите Курту, что вы стоите. Он захватывает. Ай, я же заблокировал. Вы потеряли много здоровья, чтобы принести зелье вечерки быстро доступа, нажмите пробел или таб критически. Так, пробел. Заклинания, навыки. Ну, это ясно. Отбрасываем. Что это? О, действие, летающий тень, прибивание тени, яростная магическая атака, магическая защита, уклонение, заклинание. О, паралич. Привязать. Давайте привяжем единички. Оборудование лампа, зелье. Так, зелье я хочу вот сюда привязать. Давайте заклинаем. Вот так тебе. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Не, я понял основу, так что не хочу. Пропустите No, обучение. thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that, thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Выразить радость, выразить недовольствие. Я не против. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Так. Я могу что сразу? Нет, мне надо обязательно поболтать с матушкой. Ну давайте поболтаем с матушкой. Почему бы нет? О! Чумной доктор. Если не ошибаюсь.
С тобой даже поговорить нельзя, так неинтересно. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today's the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Вы можете передвигаться в удобном темпе, левый shift, вот ходьба. Так, вот, во-первых, мне интересно, парень, что у тебя на этом, на подбородке за фигня черная. Во-вторых, типа, мать проклятая или что, я не могу понять, потому что ты спокойно ее целуешь, не боясь заразиться, типа, да? Не, ну... Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Курт. Состав группы. Курт умело сражается в ближнем бою и может носить тяжелую броню. Здоровье 900, характеристики, выносливость уровень 9, сила 3, ловкость 6, навыки оружия, все виды холодного оружия, действия в начале боя, зелье, равновесие. Особый прием для любого оружия. Отношение, фракция, монетная стража, отношение подозрительность, бонус к дружбе, ремесло, параметры снаряжения, снаряга. Шляпа разбойника. Ух ты ж, прикольно, тут можно настраивать просто. Так, шляпа первооткрывателя можно тебе дать, и ты станешь сильнее, кстати. Интуиция +1 дает. Броня 24, давайте оденем тебе эту шляпу. Так, назад. Что здесь у нас? Сумка. В сумке подарок матери. Подожди, так это я тебе свои шмот, что ли, даю? Я не могу понять немножко. Рапирок. Хреново, надо пофиг. Что здесь у нас? Фиговая броня для тебя, да? То есть тебе броня такая не подойдет. Она больше... Подожди, так это же моя броня, если не ошибаюсь. Нет, не моя. По шее ничего нельзя сделать. Так, что это? Это задание, это кодекс. Пофиг. Курт принять в группу. Подтвердите выйти.
Все, теперь ты в моей группе. Так, куда нам переть? Только Where would you туда. like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Хорошо, проверим сейчас. А можно чуточку тут что-нибудь поделать, типа... О, побочное задание вижу. Что тут написано? Сообщить послу Телему о своем отъезде. Давайте сообщим. Это все равно же нет. Ты пьяница или не умер? Ничего. Как? Ой! Тут кто такой? Ах ты ж засранец! Да, дай-ка мне на тебя. Вот, правильно, валяйся. Хорош. Просто хорош. Так, обыскать. Золотая монета найдена у него. Первый бой просто. О, так вот как помечается предмет. Ягода боярышника. Так, шляпа разбойника. Золотая монета. Шляпа разбойника. Сопротивление стихийному урону. Нет, не то, что этим не надо. Ой-ой-ой-ой. Так. У меня... Нет, у меня не на это. Мне надо так. Зериться. Здесь шматья никакого я не вижу. Пойдемте обратно. Давай, вали отсюда. Так, я не хочу. Здесь ничего. Здесь что-то можно взять? Нет, здесь ничего нельзя взять. Так, что сообщить послу масла Альянса о своем отъезде. И... Ага, ну давайте сперва этому послу сообщим о своем отъезде. Так. Ну, я буду осматривать здесь практически все, потому что мне очень интересно. О, золотая монета, стихийная ловушка, ягоды боярышника, старые укрепленные перчатки и поношенные треуголка, что ли, я хз. Так, инвентарь. О, вот мой инвентарь. Так, зелье здоровья, стихийная ловушка. Так, верный ты меня. По шляпам, что? Вот. Но у нее броня хуже, но у нее сопротивление урону ядом и вероятность получить трофей выше. То есть 10%. Давайте возьмем эту, то есть шматья понаберем, потом что-нибудь посмотрим. Так, это... так, а если смотреть... Ну, это хуже по характеристикам, типа, в чем прикол? Сапожек у меня нет, огнестрельное оружие, крашеное ружье, огнестрельное оружие, требование огнестрельное оружие. У меня нет такого. Давайте дальше пойдем. Жалко, я в рукопашку не могу биться. Типа, а что делать, если мана закончится? В рукопашку-то биться не могу. Так, я близко, давайте. Да, я в нужном направлении иду, но я сперва здесь осмотрюсь, что тут есть. Что да как, чтобы... Во! Золотая монета, магическая ловушка. Во, видали? Просто джекпот, тут уже броня всякая. О, вероятность получить трофей еще 25%. Это что? Это, конечно, лучше, но... я пока не хочу это. Давайте потом, если потребуется сильно нам так... Так, а это хуже, получается. И все, шматья здесь мне смотреть не надо. Погнали, паря, пошли. Так, что у нас, куда идти? Нам вот сюда, это 5 минут. Давайте-ка сюда. Кстати, здесь прилично так много. Ага. Ну, много места, куда можно пойти. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you.
It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Так, давайте-ка спросим у него что-нибудь. Отель, об отношениях содружества, положении Телемы. Нет, я не хочу, давайте уйдем. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desarde. Так я Десарде. Посольство Телема. Так, ага. Так, пошли. Давай, подожди, паря, давай. Вы обнаглели, я наверх хотел, может быть, сгонять. Так. Что у нас покупаем? Зелье варенье можно купить, да? I believe I've seen you at the palace. Are you one of the Нет, prince's здесь нельзя relatives? купить зелье варенье. Так, а здесь карта. О, карта. Так. Это не магазинчики, это договориться с продавцом. Неизвестно. Посольство, сообщить послу. Я думаю... Ой, чуметь, тут какая карта будет. Так, ладно, давайте-ка сперва мы с... Стоямба. Мы выберем сюда. Подожди. Так, я забыл. Ага, вот, это дополнительное задание. Я хочу дополнительное задание. Надо прокачаться, чтобы стать сильнее. Стоять. А я здесь не пройду, да? Я здесь не пройду, я здесь уже был. Поэтому в обратку. Да, не туда я пошел совсем, не туда. Пойдемте тут. Да, свали ты, торговец, на месте. Ну хорошо, что на месте. Давай поболтаем с тобой. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Так, спроси других торговцев. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness.
You understand now why I'm asking for your help? Так, это предложить взятку, нет. Харизма угрожать тюремным заключением. 50% шанса. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, sir, but you are not my master. Moreover, the attendant of the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. Да ты козёл просто. I'm certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! Прикольно. The quartermaster must be expecting us. Так, давай-ка посмотрим, куда еще можно с... Так, вот еще дополнительно. Это поговорить с квартирной казармой. Капитан Воска, найти контрабандиста. Давайте найдем контрабандиста. Ну, короче, пока походим по дополнительным заданиям. Надо прокачаться, только почему-то я не получил с этого уровня. О, шматья. Снова смола, ягода боярышника. Что еще есть? Район. Ты кто? But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Нет, I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Я чуть потом тебя спрошу, что я должен, моя задача на этом. А пока я хочу вот это вот. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing.
But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Так, спросите Юнги, давайте спросим. Так, уточнить, когда его видели в последний раз, узнать, если у него знакомый. Давайте. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Ага, узнать, если у него знакомый. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Узнать, если у него... Так, уточните, когда... Так, узнать, есть ли у него друзья. This Jonas. Does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Ну, все хорошо. Так, спросите еретика. Вот. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Ну, давай расскажи. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Ага. Спроси контрабандиста о еретиках. Давай. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Ну, спасибо. Be back soon, Captain. Ага. We need to have Не a зря word мы with ему that рассказали. people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Ну, Kurt, как у like нас yourself. доверие его. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way Куда into сейчас his перейти? jail. Так, это все у нас по этому, по сюжету идет. О! Тюремная нафта, спросить контрабандиста, спросить контрабандиста о еретиках. Исчезновение Юнги. Кладовая, чё тут? Давайте еретиков я хочу помахаться. Помахаться. Так. Вперед. Что сказать еще? Склады нафты. Территория других государств. Эта территория принадлежит другой фракции. Доступ сюда для вас закрыт. Чтобы не вызвать подозрения, наденьте куртку или кирасу фракции. Вы можете прокрасться незаметно, но если вас обнаружат, ваша репутация ухудшится. Пипец, подожди, а у меня есть такая вообще? Мне нужна... У меня нет такой куртки, ёлы-палы. А плащ, даже плаща нету. А типа, ну-ка, если я просто забыл сейчас. Аккуратно идем. You cannot pass. Only the Nords have access to the prison. Да пошел ты в одно место, короче, я понял, сюда меня не пустят сейчас. Так, еретиков.
Блин, можно было бы посражаться, по сути, потому что еретики все такие. А то мы бегаем, ни с кем не деремся. Подрались только в начале, секунд 10 и все. Ой, ё-моё, ну ладно, давайте найдем юнгу. Шматье. Оба, зелье магии, боеприпасы. Что-то тут ничего. Так. Как еще в обход нужно пройти? Да свали ты уже, ёп. О, задание, что ли? Неумело написана записка. Родственники богатея, который сам напросился на неприятности, он у нас, и мы его убьем, если не получим большой выкуп. Тащите того набитого кошеля. Тащите туго набитый кошель в переулок на юге, в квартале старых складов. Неумело написана записка. 80 метров буквально тут. Стоит, прибьет. Шматье. Золотая монета, зелье ярости, ядовитая ловушка, боеприпас. Короче, да вообще все берем. Че париться-то? Все шматье пригодится когда-нибудь. Так, не сюда надо. Вот сюда. Пошлите. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Так, спросите Юнги. Спросите, когда она видела его последний раз. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. Так, спросите о его привычках, о его друзьях, если у него враги. Давайте о привычках. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Так, вот про врагов. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. А друзьях? Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Так, капитан Васко. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Ага, спасибо. I need to be going. Farewell. Так, открыть. Портовый район. Это что? Расследовать исчезновение. Давайте посмотрим. Вот у него сейчас еще, блин, спрашивать придется. О, пойдет. Вещи начинаем. Они тут золото скриптурные боеприпасы. Ой, ну давай ты расскажи, что. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Так, кто его похитил? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Так, а настроение... Так, что Were тебе you a известно? witness to the event? Yes, I was.
Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Mm-hmm. Did Jonas seem troubled to you, the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Спасибо. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Есть. О, кстати, у меня есть потерянный молот с шипами. Как им пользоваться? Так, действие. Пробыть яростно магическое клон, заклинание. Оборудование, лампа, зелье ярости. Покажи подробности. Если спрятать подробности. Нет, я хочу показать подробности, потому что так интереснее. На 8 секунд ярости 11 стоимость заклинания 100. Так, ну я думаю, тогда на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.